Hello viewers, welcome to Math Simplified. Math Simplified ku apan mananku swagato. And now let us enjoy mathematics and tell together Math is simple. In this video, we shall discuss about the exercises of your elements in mathematics book of CHSC Odisha board. Now here we shall discuss each and every question. In case of any difficulty in your understanding, you must not forget to contact with the contact details given in the description box. If you feel these videos are very much useful to you, this channel is useful to you, subscribe the channel and like the videos. Share these videos with your friends so that every student must be clear on mathematics and enjoy mathematics and be happy with mathematics and tell now math is simple. Let us go ahead with the exercises 1.1 or 1A. Exercise 1A problems we will discuss in this video. First question of your exercise is A is given as A, B, C, D. A ର elements A, B, C, D ଦିଆଯାଇଛି. Mention the type of relations on A. A ରେ जो चारिटा relation ଅଛି ସେ ସବୁ କୋଉ type of relations on A and indicate which of them are equivalence relations. This is the question to be solved. Now, what is the first bit? It is A and BB. Now let us check. Is it reflexive or not? Reflexive ପାଇଁ कौन दरकार? Every element must be related to itself. So A is related to itself, A present. B is related to itself, BB present. But where is CC? CC is absent. So it is not reflexive. Come to check for symmetry. Symmetric अछि कि नहीं check करिबा. सबु element को reverse करिबा. AA reverse AA present. BB if you reverse again BB present. No other element. So it is symmetric. Transitive आमे जानी चंती. We already know जदि A B सांगरे B C थिबो आउ at the same time AC is present, then the relation is transitive. आमे जदि जोड़ी और सांग न पाइबा, then we accept it is also transitive. But when it is not transitive, if AB is there, AB थिबो, BC थिबो, किंतु AC not थिबो, not transitive. आउ सबु बेले transitive. That thing you keep in mind. याको माइंड रखी फर्स्ट रो ट्रांजिटिव चेक करिबा. नाउ ए रो जोड़ी नाही ट्रांजिटिव ना नुह. यस ट्रांजिटिव. बीबी रो जोड़ी नाही सैटिस्फाई करला ना नाही करिला. सो द रिलेशन इज ट्रांजिटिव. खाली ए बी बी सी थाई एसी नथिले ट्रांजिटिव नुह. And in all other cases the relation is transitive. This is to be kept in mind. Now come to the second bit. A is related with A, correct. B is related with B, correct. C is related with C, correct. D is related with D, so it is reflexive. About symmetric, सब उल्टा. A ulta A, BB ulta BB, CC ulta CC, DD ulta DD. Yes, it is symmetric. Then for transitive, A jodi millani accepted. BB friend is not there. Yes, accepted. CC friend is not there. Accepted. DD friend is not there. Accepted. So it is transitive. Yes, it is reflexive, symmetric and transitive. So it is an equivalence relation.
and remember this is the smallest equivalence relation. पढ़ी सारी ये सबुठारु छोट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दिस सेट. चलो थर्ड बिट ए बी. अच्छा ए बी बी सी सी नहीं कहीं नांती नॉट रिफ्लेक्सिव. ए बी अच्छी बी ए अच्छी करेक्ट. बी एर उल्टा ए बी अच्छी बी डी डी बी अच्छी सो इट इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक है गला. ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव चेक करवा. चलो ए बी अच्छी ता संगरे बी डी अच्छी बट ए डी नहीं. belongs to the set but A D not present, so it is not transitive. Cause A B and B C are A B and B D are present but A D is not present. Therefore the relation is not transitive. चलो fourth bit very simple. आगे चलो देखिबा. let us see, let us check the fourth bit. मजा लागिबो भल न लागिले मते कहइबो. you must be understanding mathematics. बुझी न आसिले मु अछि I am there. चला BC BD BC संगरे अच्छा A B B C C एटी अच्छी कि नहीं not reflexive. Symmetric देखिबा BC CB कुआडे गला. BC is present CB is not present, not symmetric. Transitive खोजिबा BC C आरंभ वाला beginning with C. Any element you find that beginning with C, C ru start, CD, yes, अच्छी. First last, BD, yes, present, अच्छी. Satisfied. तापरे BD संगरे संग अच्छी. D ru start वाला नहीं संग, so accepted transitive. CD D रो संग नहीं, CD रो संग नहीं, so accepted transitive. It is transitive. केते simple. मजा लागिबो मैथमेटिक्स. नाउ मैथ्स विल बी सिंपल. चलो आगे फिफ्थ बिट. ए बी बी सी सी डी डी प्रेजेंट. यस इट इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज ए बी बी सी सी सब अछंती रिफ्लेक्सिव. यस सिमेट्रिक देखिबा सब उल्टा करो. ए उल्टा अच्छी बीबी रो उल्टा अच्छी सीसी रो उल्टा अच्छी डीडी रो उल्टा अच्छी एडी रो डीए अच्छी एससी रो सीए अच्छी डीए रो एडी अच्छी सीए रो एसी अच्छी सीडी रो डीसी अच्छी डीसी रो सीडी अच्छी. यस सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव देखिबा ए एनी एलिमेंट बिगिनिंग विथ ए जोड़ी नहीं एक्सेप्टेड. बी एनी एलिमेंट बिगिनिंग विथ बी कुआडे गले नहीं जोड़ी नहीं अच्छी. यस एक्सेप्टेड. सी सी रो जोड़ी सी 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 ए एंड फर्स्ट लास्ट सी ए प्रेजेंट. सी सी संगरे सी डी फर्स्ट लास्ट सी डी प्रेजेंट. ताहले ए पर्यंत हमें चेक करि सारलेनी. डी 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 रो जोड़ी डी रु आरंभ डी ए फर्स्ट लास्ट डी ए. यस अच्छी. तापरे डी डी संगरे डीसी फर्स्ट लास्ट डीसी एटी अच्छी. यस इट इज ट्रांजिटिव. सीए डी ए गला. अच्छा डी डी गला. ए डी डी स्टार्ट वाला सब अच्छंती. ए सी स्टार्ट वाला सी ए प्रेजेंट. आउ ए सी डी ए डी अच्छे न रे. yes present. So in this way we checked for all CD संगरे देखिबा CD DC CC CC अच्छे रे. yes
so it is also transitive एमती चेक करा जाए okay let us come to the question number 2 चलो write the following relations in tabular form first number 1 रे tabular form रे लिखा है we were checking आमे चेक करूथले what type of relation it is now we will write this in tabular form and determine their type तांका type को determine करिवा को type रे relation सिए okay that we shall see चलो first one we shall write in tabular form now what is first r is xy such that 2x equal to y माने 2x minus y is 0 मतलब y equal to 2x on a रे के अछंती 1 to 13 now on a so write this in tabular form x को 1 नेले y कौन होबो 2x माने 2 2 नेले 4 3 नेले 6 4 नबा तो 8 5 नेले 10 6 नेले 12 7 नेले 14 14 लिखबी no 14 is not in a so this much now check करिबा reflexive symmetric transitive चलो first reflexive 1 1 2 2 3 3 4 4 अछंती not reflexive नाहंती symmetric 1 2 रा उल्टा 2 1 अछि नाही not symmetric गोटे रे कटिले कटला transitive 1 2 2 4 1 4 अछि नाही not transitive so the relation first one is neither reflexive nor symmetric nor transitive देखो केड़े बढ़िया चलो let us go to the second bit को जिबा second bit is r is xy such that x divides y divides कौन करे y is divisible by x divides y x y को divide करे माने 2 divides 6 माने 2 टेबल रे 2 रो पणिका टेबल रे 6 अछि ओके और y is divisible by 2 और x is ना y is a multiple of x रो जे multiple सीए ताकू डिवाइड करिवो 2 रो मल्टीपल को 2 डिवाइड करिवो 2 रो मल्टीपल सब के 2 4 हैं 6 8 एमान को 2 डिवाइड करिवो सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिवाइड्स एठी देला x डिवाइड्स y एबे को r is 1 कहा को डिवाइड करिवो 1 रो टेबल रे किए अछि 1 रो टेबल रे सब अछंती 1 1 1 रो पणिका टेबल रे 1 अछि 2 अछि 3 अछि 4 अछि 5 अछि 6 अछि सो 1 divides 1 1 divides 2 1 divides 3 1 divides 4 1 divides 5 1 divides 6 6 पर्यंत जिबा कहीं की the set A is given up to 6 चलो तापरे 2 टेबल रे 2 divides 2 2 divides 3 ठीक ठीक लिखली wrong 2 divides 4 2 रो पणिका टेबल 2 divides 6 हैला 3 divides 3 3 divides 6 तापरे 4 divides 4 4 divides 8 8 9 तापरे 5 divides 5 5 divides 10 9 तापरे 6 divides 6 this is the roster form or tabular form of this relation R एबे देखिबा तर reflexive symmetric transitive कथा चलो reflexive पाई 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सब अछंती yes it is reflexive symmetric देखिबा
2 4 4 2 अच्छी कि नहीं नॉट सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करिबा चलो 1 2 2 2 1 2 1 2 संगरे 2 2 1 2 अच्छी तापरे 1 2 2 4 1 4 अच्छी 1 3 3 3 1 3 अच्छी 1 3 3 6 1 6 अच्छी 1 5 5 5 1 5 अच्छी 1 6 संगरे 6 आरंभ 6 6 1 6 1 6 6 6 1 6 अच्छी चलो 2 2 2 4 2 4 अच्छी 2 4 4 4 2 4 अच्छी 2 6 6 6 2 6 अच्छी 3 3 3 6 3 6 अच्छी 3 3 3 6 3 6 अच्छी 4 4 4 आउट बिगिनिंग वाला नहीं 5 5 बिगिनिंग 5 नहीं तो we accept it is transitive 6 6 6 बिगिनिंग वाला नहीं so we accept transitive it is transitive गला चलो थर्ड बिट कॉन्सेप्ट रे जाओ बहिर आंसर रे जाओ नी बही आंसर ए क्वेश्चन रे भूल अछि चलो निजे कॉन्सेप्ट को बुझिबो यूटिलाइज करिबो एंड निजर ओन आइडिया लगेबो once you use your own idea you will sure you will do well in mathematics I must tell चलो third bit the relation R is given x divides 2 minus y 2 minus y x table ले रहिबा दरकार चलो देखिबा here the set is 1 2 3 4 5 चलो x divides 2 minus y माने 2 minus y टा something into x y टा 2 minus kx ए भले स्टाइल ले रहिथिबो बुझि परलो चलो x जदी 1 नबा x जदी 1 नबा 1 2 minus y को डिवाइड करिवो अच्छा 1 काहा को डिवाइड करे समस्त को डिवाइड करे so 1 divides everyone therefore 1 is related to 1 कहीं की y जदी 1 नबा हैं y x जदी 1 नेले हला अच्छा x को 1 नेले y हबो 2 minus k 2 हेले एटा होची y is 0 k 1 हेले y is 1 like this तो y is x is 1 हम x 1 नहीं चंती y takes the form 2 minus k हैला k रा वैल्यू any integer k को कौन सी integer नहीं पारो now k को जदि मु 0 नेली न first I take k is 1 so y is 1 1 is related with 1 1 तो समस्त संगरे रहइबो because 1 divides every number so it is 1 2 then 1 3 1 4 1 5 ये रहिले तापरे चलो 2 पाई 2 divides 2 काहा को डिवाइड करिवो सब इवन नंबर को 2 minus y इवन नंबर हेतिबो y कोन हे परिबो y2 हे परिबो y4 हे परिबो 2 divides 2 and 2 divides 2 minus 4 गला तापरे देखिबा 3 काहा को डिवाइड करिवो 3 divide 2 minus y माने को नंबर रु y को माइनस कले 3 रे डिवाइड हबो न 2 रु कोन माइनस कले 3 रे छिडी जिवो what shall I subtract from 2 so that it is divisible by 3 so 2 रु 1 जदि माइनस करे 1 not divided divisible by 3 will not divide that 2 रु जदि 2 divide माइनस करे 0 0 3 divides 0
3 into 0 0 3 table le 0 rahibo. So 3 is related to 2. Okay, then au 3 sangare 2 minus 3 minus 1 3 re chidiboni. 2 minus 4 2 ରୁ 4 ଗଲା minus 2 3 ରେ ଛିଡ଼ିବନି 2 minus 5 minus 3 divisible by 3 yes 3 ସାଙ୍ଗରେ 5 ରହିବ ତାପରେ 4 ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ରହିବ 4 ସାଙ୍ଗରେ 4 ରହିବ କି 2 minus 4 it is minus 2 not divisible by 4 okay but 4 is जदि y को 2 नेली y को 1 नेली 2 minus 1 not divisible by 4 2 नेली 2 minus 2 0 yes it is divisible by 4 4 divides 2 minus 2 आउ 4 divides 4 हबो कि हबो नाही 4 divides 2 minus 4 हबो कि नाही हबो नी so only 4 is related to 2 चलो 5 is related to 2 because 2 minus 2 is 0 divisible by 5 5 is related to 2 so this is the relation in roster form चलो देखिबा ये रिफ्लेक्सिव की 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 अच्छी की नहीं so not reflexive चलो 1 3 अच्छी 3 1 अच्छी की नहीं not symmetric चलो 1 3 3 2 1 2 अच्छी तापरे 2 4 2 4 2 2 2 अच्छी आउ 2 2 2 आरंभ 2 आरंभ 2 आरंभ 2 4 2 4 अच्छी तापरे 3 2 3 आरे 3 2 सांगरे 2 4 3 4 अच्छी की नहीं 3 4 does not belong to R these two they belong to R so it is not transitive so it is neither reflexive nor symmetric nor transitive बहुत बढ़िया 4 नंबर तम पई छाड़ी देली I leave this number 4 for you so that you will solve in case of any difficulty I am here contact the details you will get in the description box number 3 every question tama board re asi sarichi recently in 19 the second bit was there chalo we will discuss whether the relations are reflexive symmetric or transitive on a specified set acha first bit the relation R on Z defined as R is Mn such that M minus n greater than equal to 7 chala now I will give you a very small concept if you want to prove anything is true कौनसी जिनिस को ट्रू प्रूव करिवार अछि तो you give a analytic proof तार डिटेल प्रूफ दबा दरकार okay but when you want to show a thing is wrong that we call in English to disprove anything what to do only one example गोटिए example ता पाई जथेष्ट only one example is enough for disproving or proving something is wrong हैला काहे केमती होउछ why मु तुमको गोटे छोटा एग्जांपल देबी in order to prove a person is a good person so his every activity must be good किंतु जदि जणे तम भितरु किए चोरी करला थरे जीवन सारा ताकू चोर कहबे ना नहीं सो चोर हवा पई थरे चोरी करबा दरकार भल हवा पई सब बेले भल हवा दरकार that is the basics and applied in mathematics in order to prove something is true it should be always true in order to prove something is wrong
it should be once wrong. Once wrong, wrong. Always true, true. 5 thara wrong, wrong. And thare wrong, it is wrong. And for true, it should be always true. This is the basic concept. A concept को धरी था. चलो. Now, for reflection. Z रा एलिमेंट की है. What are the elements of Z? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, C add infinite. -1, -2, -3, -4, -5, C add minus infinite. Now, एबे चलो. 1, -1. अच्छा आगे रिलेशन को टिके पढ़ी दबा. M is related to N. M केबे N सहित related हबो. When their difference M minus N is greater than or equal to 7. This is the relation given. जदि M रू N को माइनस कले 7 रू अधिका किंबा समान हबो, then we call M is related to N. एबे देखो 1 minus 1 is 0. Is it greater than or equal to 7? No. So 1 does not belong to R. It is enough to take the conclusion R is not reflexive. कहिथिली गोटे जिनस को नॉट कहवा पाई थरे भूल होबा दरकार आ सेही थरटा हमें जे देखे देले with example your proof completes. Then come to symmetric. Symmetric देखिबा कुहबे. Now 8 minus 1, is it greater than or equal to 7? True or false? It is true because it is 7. Greater than or equal to माने कौन? Greater हेले ठीक, equal to हेले भी ठीक. अच्छा तो 8 1 belongs to R. Now what about 1 minus 8? But 1 minus 8 minus 7 not greater than or equal to 7. So 1 8 does not belong to R. That implies R is not symmetric. सरियाला गोटे गोटे एग्जांपल not true को देखे दे हबो by giving one example. गोटे example काफी. Remember this, a thing is false if it is false once. A thing is true if it is always true. हैला false केतोले कहबा थरे false हेले. True केतोले कहबा सबु बेले true हेले. Then we come to transitive. Transitive ऐसो. Now चलो देखेबा transitive के नुह. We already know. हाँ गोटे बड़ा नंबर नहीं नबा. हैं 18. अच्छा ट्रांजिटिव चेक करिबा. इटा ट्रांजिटिव के नुह. It is very easy to check whether it is transitive or not. चलो देखिबा. चिंता करो आमे एग्जांपल तैयारी करि परिबा कि देखिबा. अरे m टा बड़ो हेले एटा छोटो थिबो ताले जाई ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हबो. n संगरे n बड़ो आ गोटे ताटू छोटो थिबो ऑटोमेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हे जिवो. सो it seems to be true. We shall check whether it is true or false. Now let AB belongs to R and BC belongs to R. What does it mean? A minus B greater than equal to 7 and B minus C is also greater than equal to 7. हैला अच्छा A minus B 7 रु बड़ो और B minus C 7 रु भी बड़ो. Understood? Now दुईटा जाको ऐड करो. ऐड करी देले कौन हबो? What we get? A minus C greater than equal to 14. Obviously
a minus c greater than equal to 7 जोटा 14 रु बड़ा एटा 7 रु छोट रहइबो therefore AC belongs to R and R is transitive. Got the idea? Very simple. Chala. So this completes the answer of bit 1. Bit 2 ku jiba. Let us go to bit 2. It was a board question in recent times. बहुत सहज. You watch this channel, subscribe this channel. I will provide you beautiful mathematics solutions. Okay, बहुत सुंदर सुंदर टेक्निक आइडियाज you will get. चलो सेकंड बिट देखते हैं. What is R? R is R on Z defined as R is Mn माने M is related with N such that 2 divides M plus N. M plus N को 2 divide करिबो माने 2 टेबल ले 2 पणिकिया टेबल ले M plus N रहइबो. It is very simple. चला. Now एबे देखो if I add two same numbers माने M plus N टा इभिन रहइबा दरकार. सेया तो 2 रो पणिकिया टेबल ले M plus N रहइबो. 2 divides M plus N. What does it mean? ताको हमें सहजरे ओडिया रे केमते बुझबा M plus N टा इभिन हेतु बुझ परला. चलो एबे आगे चल. Now if I add two same numbers इभिन हबो ना नहीं. 2 plus 2 4 3 plus 3 6 always even. Sum of two same numbers, two equal numbers if I add it is double of that number. Double माने even. So it is very simple. Reflexive. For all M नहीं चलो M belongs to Z, M plus M, it is 2M divisible by 2 or 2 divides M plus M. ता माने कौन हैला M is related to M. Therefore R is reflexive. Reflexive है गला symmetric. Let for two integers M and N. Mn belongs to R. M is related to N. ता माने M is related to N. If M is related to N, then 2 divides M plus N. That means 2 divides N plus M also. Therefore, Nm belongs to R. Therefore, R is symmetric. Symmetric proof है गला. चलो, let us think for transitive. Transitive check करिबा. चलो आगे चलो. Very simple. मजा बहुत मजा मैथमेटिक्स. खाली मजा नहीं पर लेहला. If you will be able to enjoy mathematics. चलो. Transitive. Let Mn and Np belongs to R, where for integers Mnp तीनटा integer, M is related with N and N is related with P. That means 2 divides M plus N and 2 divides N plus P. ହେଲା जदि N plus P 2 टेबल रे रहिबो, M plus N 2 टेबल रे रहिबो, ता माने M plus N is even and N plus P is even. So M plus 2N plus P is also even.
ता माने m plus p is also even कहीं की even minus even to n is even मतलब 2 divides m plus p therefore mp belongs to r and r is transitive. Very simple. बुझिपारल. Let us come to the third bit. Therefore conclusion कौन हला? It is an equivalence relation. It is reflexive, symmetric, also transitive. Therefore the relation given in second bit is an equivalence relation. Oh ho केड़े बढ़िया पढ़ा. चलो, let us go ahead. Think about the third bit. Third bit को देखो. What is that? एमती मजा करी करी पूरा +2 पढ़िबा and we shall be ready for JEE. JEE question करेबी. Very soon you are getting beautiful videos on concepts, basic concepts. चलो, third bit. The relation are on Z given by m plus n is not divisible by 3. माने 3 रो पणिकिया टेबल रे m plus n रहिबो नाही. माने m plus n is not a multiple of 3. m plus n 3 रो multiple हेबो नाही. Okay? Is not divisible by 3. m plus n is not divisible by 3. Okay? Chala. Reflexive. Now, when a relation is reflexive, if every number is related to itself. Chala. And here the set is Z. अच्छा Z रे 3 अच्छी कि नहीं? 3 belongs to Z. But 3 plus 3 is 6. Divisible by 6. Divisible by 3. Divisible है गला. Therefore 3 does not belong to R. Got an example sufficient. That implies R is not reflexive. For symmetry, let Mn belongs to R where M and N are integers. Where M and N are integers. Chalo, this implies M plus N is not divisible by 3. अरे m plus n जै 3 रे divisible न हला ताहले n plus m is not divisible by 3. Obviously n m belongs to R. ता माने R is reflexive ना symmetric. Symmetric R है गला. चलो देखिबा transitive. Transitive check करिबा. चलो transitive मते कहीं की टिके डाउट अच्छी देखिबा कौन होउची. अच्छा, now transitive. Now you know 2 2 plus 2 4 not divisible by 3. So belongs to R. How to 4 तो not belongs to R है. Okay, so transitive कथा टिके चेक करिबा भलो की. अच्छा आमे गोटे काम करिबा 3 2 belongs to R. Yes, and 2 6
belongs to R. कहीं की 2 plus 6 is not divisible by 3 and 3 plus 2 5 not divisible by 3. So 3 2 and 2 6 belongs to R, but what about 3 plus 6? But it is 9 divisible by 3. Therefore 3 6 does not belong to R. ता माने R is not transitive. बुझी आसिला? So this is about first 3 bits of question number 3. अच्छा, and we will do other questions in our next video. Till then, thank you for watching this video. Goodbye.